Hi everyone! Before we start, don't forget to click on CC in the top right corner of your screen to activate subtitles. This video is half in Portuguese and half in English, so make sure you turn them on and enjoy the experience, and discover a bit of Portuguese traditions along the way. Hoje partilhamos convosco uma tradição que marca o coração do nosso outono, a vindima. É tempo de trabalho, mas também de celebração, de família e de amizade. O início de um ritual que se repete ano após ano, sempre com a mesma emoção. Enquanto uns sobem às escadas para alcançar os caixos mais altos, outros enchem cestos junto ao chão. Cada gesto tem o seu peso, cada caixa conta. A dedicação de um ano inteiro ganha forma agora, nas mãos de quem colhe com cuidado. Os cestos enchem-se depressa. Uns despejam, outros carregam, todos colaboram. É um trabalho de equipa, onde cada passo aproxima o vinho do seu destino. Até as uvas mais pequenas despertam curiosidade e sorrisos. A vindima é uma tradição que atravessa gerações. Aqui, todos têm lugar, os mais pequenos, que descobrem o valor da terra e aprendem a respeitar o trabalho. Os jovens, que dão a energia necessária para carregar os cestos e subir as escadas. E os mais velhos, que partilham a sabedoria acumulada ao longo das décadas. Cada idade acrescenta algo único. É um gesto de continuidade, onde o saber não se perde, mas se renova. A cada vindima, vemos como a tradição se mantém viva, passando de mão em mão, de coração em coração. É isso que torna este momento tão especial. Não é apenas a colheita das uvas, mas a colheita das memórias que ficam. Porque é bonito ver como de geração em geração a vindima continua a ser celebrada, não apenas como trabalho, mas como legado. If you remember, there's a really special place here where the ladder are. If you remember last year when John and Tara filmed the harvest, the entire harvest, I think the first time when me and Crusoe came to the ladder, the first time together on the ladder, is that exactly that place. So special place.
again. A meio da manhã chega o merecido descanso. À mesa há pão, bifana, queijo e sumo. Want one bit? Yes, please. Mas o mais importante são as histórias, as gargalhadas e o prazer de partilhar. Porque a vindima também se vive assim, na pausa que aproxima ainda mais quem trabalha lado a lado. You can't fight on YouTube, you two. Já no final, juntam-se os últimos cachos. Os cestos pesados sobem para o trator, que seguirá até ao lagar. O esforço é grande, mas a alegria acompanha cada viagem.
As uvas chegam a alagar e espalham-se para cobrir todo o espaço. O cheiro, intenso, anuncia que um novo ciclo está prestes a começar. E então, chega a tradição mais aguardada, a pisa. Passo a passo, o mosto começa a nascer, entre vozes, gargalhadas e o som dos pés a esmagar a uva. Cumpre-se um ritual com séculos de história. A cada pisada, a uva transforma-se em vinho e a tradição renova-se mais uma vez. Mas o outono no campo não se resume apenas à vindima. Aqui, a terra oferece outros frutos, que também fazem parte da vida de quem a cultiva. São trabalhos diferentes, mas que completam o mesmo ciclo de cuidado e colheita. Na altura da colheita, o trator leva o milho até à eira, onde a comunidade se junta para o transformar. Ali é malhado e espalhado ao sol, guardando nos grãos a energia que aquecerá os meses frios. Também o feijão é batido à mão, libertando um a um os grãos que alimentam a mesa e sustentam os animais. O milho e o feijão lembram-nos a força da terra, mas é na vinha que o outono encontra o seu maior símbolo. Now we move on to the second part of the harvest, this time at Leticia's parents' farm, about 25 minutes from my home. The road winds through gentle hills and vineyards stretching as far as eye can see. Here, the landscape reveals not only the beauty of the region, but also the deep connection between the land and the people who work it. Here, the grapes are white,
As tradition dictates, someone always tastes them first to make sure they are just right. While some work closer to the ground, others climb ladders to reach the highest clusters. But this vineyard also bears painful scars. Last year, wildfires reached this land. Some vines burned, as did the surrounding landscape. Yet, the harvest goes on, a living symbol of resilience and hope. The process here is different. Instead of the traditional wine press, a mechanical press is used. The grapes are unloaded into the stemmer, which separates the cluster from the berries. Then, they move into the press, where the must is carefully extracted. From there, the juice flows from the press and is collected. A motor pumps into stainless steel tanks where fermentation begins. This is how the family keeps tradition alive, adapted to modern methods.
The grape harvest is a tradition with centuries of history. Since the time of our ancestors, the act of gathering grapes or turning them into wine has set the rhythm of full rural life. It is a ancient knowledge passed from generation to generation, still alive today. Every harvest is unique, because each year brings its own weather, its own challenge, its own rewards. The wine that is born here holds not only the flavor of the grapes, but also the story of an entire year of care and dedication. More than just work, the harvest has always been a time of togetherness. Families, neighbors and friends come together, side by side, sharing effort and joy. In helping one another, the hay of the baskets feel lighter and the day gains meaning.
Having our own wine is more than a source of pride. It is the preservation of heritage, the taste of our bond with the land. In every bottle remains the work of many days, the warmth of many hands, and the memory of all who walked this path with us. It is here, beside the press, that traditional trellis takes shape. The grapes arrive in full baskets, each cluster carrying the stories of those who cared for the vineyard throughout the year. For many, watching these images are more than vineyard work. They are memories of childhood, of family, of loved ones who may no longer be here, and of those who still are. Harvest has always meant togetherness. More than making wine, people make memories, and wine that born here is not just a drink. It is heritage, it is roots, it's time preserved in a bottle. This our harvest on our parents' farms. It's really special to us, to young people, keep the whole traditions, and of course we are really happy to help our parents and to work on it these 2 days. Thank you so much for your support. Thanks for watching, and we hope you enjoyed the video, and don't forget to have a look on our Patreon account, and also don't forget to subscribe. Thank you so much. See you next week.